I'm Ava, and welcome to Korean Ladder, where Korean starts to click one rung at a time. 안녕하세요. 저는 하나예요. 오늘도 쉽고 자연스럽게 배워볼게요. 안녕하세요. 준호입니다. 오늘은 시간 표현을 정확하게 정리해 보겠습니다. Can I say something like, 저는 지난주에 공부했어요? Or am I translating in last week too literally? 좋은 질문이에요. Korean often uses after time expressions, but the spacing and the exact phrase matter. For example, 지난주에 means last week or during last week. Not a word for word in last week. 내가 오늘 배울 기본 표현은 지난주, 이번 주, 다음 주예요. 그리고 지난달, 이번 달, 다음 달도 같이 볼게요. 글로 쓸 때는 지난주는 보통 붙여 쓰고 이번 주와 다음 주는 띄어 써요. So, 지난주 is attached, but 이번 주 and 다음 주 have a space between the two words. 맞아요. Now listen to the month set. 지난달, 이번 달, 다음 달. 지난달 is usually one word. 이번 달 and 다음 달 are written with a space, just like 이번 주 and 다음 주. 지난달, 이번 달, 다음 달. It feels like a set now. 이제 year expressions입니다. 작년, 올해, 내년. 작년 means last year, 올해 means this year, and 내년 means next year. You may also hear 지난해 for last year. It is natural too. But 작년 is very common in conversation. 작년, 올해, 내년. Nice. Past, present, future. Now the important grammar piece. Add the particle too many time words to mark when something happens. One marks a topic, but marks time or place. Here, means the time, when. Listen, 지난주에 만났어요. It means we met last week. 이번 달에 바빠요. That means I'm busy this month. 내년에 한국에 가요. It means I'm going to Korea next year. So, is like a time pin. 지난주에, 이번 달에, 내년에. When week and day are together, put after the day of week expression. For example, 다음 주 금요일에. 다음 and 주 are written with a space. 금요일 comes next and attaches to 금요일. 다음 주 금요일에. Not 다음 주에 금요일에. Just one at the end of the whole day expression. 맞아요. 다음 주 금요일에 sounds clean and basic. You usually do not need twice there. Now let's hear a short dialogue. Listen for 지난주에, 지난 주말에, 이번 주말에는 and 다음 주 금요일에. 지난주에 뭐 했어요? 지난 주말에 가족을 만났어요. 하나 씨는 이번 주말에는 뭐 해요? 이번 주말에는 쉬고 다음 주 금요일에 친구를 만나요. Notice the spacing. 지난 주말, 이번 주말, 다음 주말. Here 주말 means weekend and 지난, 이번, 다음 describe that weekend. And with particles, 지난 주말에, 이번 주말에는 는 can add contrast, like as for this weekend. So, 이번 주말에는 can mean as for this weekend, maybe comparing it with last weekend. 이제 따라 말해보세요. 지난주에 만났어요. 지난주에 만났어요. 좋아요? Make 지난주에 one smooth chunk. 지난주에. 이번에는 다음 주에 봐요를 따라 말해보세요. 다음 주에 봐요. 좋아요. 다음엔 주 are written with a space and attaches to 주, 다음 주에. 마지막으로 다음 주 금요일에 만나요. Repeat the whole time phrase before the verb. 다음 주 금요일에 만나요. Very natural. The whole date-like phrase is 다음 주 금요일 and then marks the time. Common mistake check. Can I say 올해 한국에 가요? Or is 올해 special? 올해 한국에 가요도 맞지만
일상 회화에서는 올해 한국의 가요처럼 애를 빼도 자연스러워요. With 작년 and 내년 is very common when you mark the time. 작년에, 내년에. So I can say, 작년에 갔어요. 올해 가요. 내년에 가요. 퀴즈예요. 안 어렵고 most complete basic Korean for Let's meet next Friday. Which one sounds best? I'm choosing A. 다음 주 금요일에 만나요. It has the spacing and one at the end. 정답은 A예요. 다음 주 is spaced. 금요일 is the day. And attaches after the full day expression. B may be heard casually without 에. But for a clean basic sentence, A is better. C repeats 에 in a way that sounds clunky. 정리해 볼게요. 첫째, 지난주, 이번 주, 다음 주예요. In English, last week, this week, next week. 둘째, 지난달, 이번 달, 다음 달입니다. In English, last month, this month, next month. 셋째, 작년, 올해, 내년이에요. In English, last year, this year, next year. 올해는 일상 회화에서 없이도 자주 써요. 넷째, 시간 표현에 애를 붙이면 when을 표시합니다. In English, 에 marks the time of the action. 그리고 주와 요일을 같이 쓰면 다음 주 금요일에처럼 요일 뒤에 애를 붙여요. In English, put after the day expression. My keeper sentence is 다음 주 금요일에 만나요. Let's meet next Friday. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 다음 주 금요일에 만나요. 잘했어요. 다음 시간에는 날짜를 더 자연스럽게 말해볼게요. Korean Ladder에서 만나요.